We've been reporting earlier on that the meteorological agency has issued a warning for tsunami up to 6 meters deep, 6 meters high, and this is what's happening right as we speak. Iwate Prefecture. The warning says that tsunami may be as high as 6 meters in some areas. NHK World in Tokyo. Эпицентр землетрясения располагался в 82 километрах к северо-западу от Катманду. Очаг землетрясения залегал на глубине 2 километра. Мощные толчки спровоцировали массовый сход лавин в Гималаях. При этом в Непале как раз начался туристический сезон, а в горах особенно много альпинистов и людей, занимающихся трекингом. Связь с отдаленными районами Непала. Has issued a warning for tsunami up to 6 meters deep, 6 meters high, and this is what's happening right as we speak. Iwate Prefecture. The warning says that tsunami may be as high as 6 meters in some areas. NHK World in Tokyo. Эпицентр землетрясения располагался в 82 километрах к северо-западу от Катманду. Очаг землетрясения залегал на глубине 2 километра. Мощные толчки спровоцировали массовый сход лавин в Гималаях. При этом в Непале как раз начался туристический сезон, а в горах особенно много альпинистов и людей, занимающихся трекингом. Связь с отдаленными районами